Hello, my dear students. Welcome to the second unit of your English text, Heights of Harmony. Almost all the chapters of this unit focus on certain qualities or values that are essential to maintain a healthy and a social relationship. Today, we are going to deal with a beautiful poem, Mending, written by Robert Frost. Robert Frost is a very popular American poet noted for his simplicity in style and realistic depiction of country life, especially the rural life of New England. Another notable feature about Frost's poetry is that almost all his poems begin in delight and ends in wisdom. The poem Mending, though it appears to be a simple experience of mending a wall between the two neighbors, we can unearth a great thought or a universal truth if we go deeper into the poem. Now, before going into the poem in detail, let us discuss the title of the poem. The word mending means repairing or fixing up something that has been damaged or broken. It can either be things or even a broken relationship. Here, in this poem, the poet is talking about repairing a wall that marks the boundary of the properties owned by the poet and his neighbor. Dear students, the wall that we come across in this poem is not a wall which is neatly constructed using stones and cement, but a wall made of boulders, which is loosely placed one over the other, making a separation or a partition. Remember, this wall plays a very important role throughout the poem, acting as a barrier not just between the two lands but also between the neighbors. Okay, students, let's now discuss the poem Mending Wall line by line. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gap even two can pass abreast. Here the poet portrays the pathetic condition of the broken wall during the spring season. He adds a mysterious tone in the very first line when he says, "There is something in nature that doesn't love a wall." He then goes on to say that it is the same mysterious force in nature that sends a jerk or swells the ground beneath the wall, making the upper boulders tumble down one by one, creating a huge gaps in between the wall. The gaps thus formed are so big that even two persons can pass through it at the same time. Students, did you notice the phrase frozen ground swell used by the poet in the second line? Actually, it refers to a natural phenomenon that occurs during winter and early spring. For a better understanding of this phenomenon, just listen to this. അതെ, നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 4 സീസണുകളാണുള്ളത്. അവ സമ്മർ, വിൻ്റർ, സ്പ്രിംഗ്, ഓട്ടം എന്നിവയാണ്. വിൻ്റർ എന്നാൽ അതിശൈത്യമാണ്. പ്രകൃതി മുഴുവൻ മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന, ജീവജാലങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന കൊടും ശൈത്യം. ഈ കൊടും തണുപ്പിന് ശേഷം പ്രകൃതി അതിൻ്റെ പുനർജീവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസണോടുകൂടിയാണ്.
പ്രകൃതിയാകെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വരുന്ന ഓരോ പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലും പുതിയ ജീവൻ്റെ ഉണ്മ പകർന്നു കിട്ടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വസന്തകാലത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും പങ്കാളികളാകുന്നു. അതിശൈത്യത്തിൻ്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഭൂമി മുഴുവൻ തയ്യാറാകുന്നു ഈ വസന്തകാലത്തിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടന്ന അതിശൈത്യത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കലാണ് വസന്തകാലത്തിലെന്ന്. മണ്ണിലും കാണാം ഈ മാറ്റങ്ങൾ. മാസങ്ങളോളം പുതഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന മഞ്ഞുരുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ഭൂമിയും അല്പമൊന്ന് വീർക്കുന്നു. ആ ഉയർന്ന വരവിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആ വീർക്കലിലാകാം ഈ കല്ലുകൾ ഇളകി വീഴുന്നത്. Well, before proceeding further into the poem Mending Wall, let me remind you that the opening line of the poem conveys a very strong message. Yes, the message is that nature is against all man-made walls. Therefore, we can consider this destruction caused to the stone wall by some mysterious force as a protest of nature against the greediness and selfish mentality of man. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair, where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of the hiding to please the yelping dogs. Through these lines, the poet comes out with yet another reason for the breakage of the wall. Apart from the mysterious force of nature, hunters are also responsible for the gaps formed in between the wall. Along with the hunting dogs, these hunters would come and remove the boulders one by one in order to catch the rabbit hiding in the holes of the stone wall. But they never bothered to replace the boulders to its original position after catching the rabbit. So, it is usually the poet who comes after them and repair the wall. The gaps, I mean, no one has seen them or heard them made, but at spring mending time we find them there. Here, the poet once again reminds us of the mysterious power in nature that destroys the wall. The poet intensifies the mysterious tone of the poem when he says that nobody has seen or heard about the formation of the gaps on the wall. However, every year during spring season, all of a sudden these gaps appear, forcing the poet and his neighbor to mend it again and again. Thus, mending wall has become an annual ritual for the poet and his neighbor. Okay, students, let's sum up the first 11 lines from the first stanza of the poem Mending Wall by quoting a few lines from a very beautiful Malayalam poem highlighting the same message conveyed in the opening line of the poem. Let's listen to these thought-provoking words projecting the selfish and greedy nature of man. അക്കാണും മാമലയൊന്നും നമ്മുടേതല്ലൻ മകനേ, ഇക്കായൽ കയവും കരയും ആരുടേതുമല്ലൻ മകനേ എന്ന് കവി പാടിയത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റുപാടി നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് എൻ്റേത് എൻ്റേത് എന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സർവവും സ്വന്തമാക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് മനുഷ്യകുലം. ഈ ലോകത്ത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വിഭാഗീയത തീർത്ത് സ്വയം മതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ.
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും മഹാമാരികൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യർ തീർത്ത ഈ മതിലുകൾ പൊളിക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഒരുപക്ഷെ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന ഈ കവിതയിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയെ തകർക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ശ്രമമാകാം ഈ മതിൽ പൊളിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Well, this is all we have for you in this video. I'm sure that you all have enjoyed it, and we'll be back with the second part of the poem Mending Wall. Until then, it's goodbye.